When is the next video Where coming? has he Where gone? is What is the next part of the North Bengal? Where is Why is he uploading? Why is the next video coming? Why is he only recently? Yeah, I know in the previous episode I said something along the lines of the next day was packed for a lot of more things and fun. But till then, you'll have to wait for the next vlog. Yeah, but I did not know it would take me this long to release the next episode of this series. And anyways, the other times I'm just uploading videos. Oh, maybe they're not videos because most of the time I'm streaming F1 and most of the times I'm just going like. Yeah, they're doing the same mistake again and again. This could be penalized severely. Is somebody poking me? Arey yaar! Pieces of Perez will get the DRS. No. Come on, you can win that place back. What? Perez, why are you taking the inside line? You don't even have it. What are you doing, Perez? What's wrong with you? Okay, that's bad. Hey! This is... How do you... Yeah, basically Lance Stroll. Idiots should stand on the brake, check wing damage. Talking about Stroll, it's time to take a stroll in the beauty of Lataguri. In this last episode of the North Bengal travel vlog series, we'll see the last 2 days of our trip. Honestly, because I'm fed up of editing by this time, and also there isn't enough content for the 2 days to make 2 separate videos. Whatever. I welcome you to this last episode of the series with this beautiful sunrise time lapse. It was a bit cloudy, there was no sunrise. So up in the morning, as the sun mildly set its rays out, warming us, we moved through a cool breeze on our way to our first destination of the day. Wait, look at whom we met today. Some students from first year. Yeah, so back to the first destination of our day. The place where we are going is not a tourist destination of sorts, but a serene one, where tourists often do not visit. A rail track amidst the jungle, free from pollution and perfect for geometry. And do you know who love geometry? Photographers. And it's the IPL season, so it's the last ball of the over. The batting team needs only 2 runs to victory and a single ball left. It's a very sticky situation for Commentator Kaku, the bowler. The ball leaves his hand at a whopping 130 kilometers per hour. A perfect yorker. The ball disintegrates on hitting the ground. No runs for the batting team, and that is all the bowling side wanted. Snatching victories from the jaws of defeat. It's Commentator Kaku for you, winning his team by a single run. What a match we have seen today. Is the pinnacle of cricket. Yeah, I know that some of you might be thinking that Commentator Kaku is a bit high right now, and for you we are singing. Now, I'm just saying coincidentally, the resort in which we are staying was also called as Gaja Gamini Resort. After this, we had our breakfast and were out for the 7-point journey. The first point being Jalsha Viewpoint, a place which brought back my childhood hobby of watching trains as they honk by. In the meanwhile, my ADHD took over and I was a bit distracted by an ant moving with a leaf on top of its head. I can't help but be amazed by the strength that these tiny creatures pack in such a small place, courtesy of their chitinous skeleton. But there is a part of this place which I did not quite like. Such a nice beautiful viewpoint. Here we have a dustbin and here we have dust.
So what's the point of these dustbin? Leaving aside the basic lack of civic sense on our part, Jalsha viewpoint felt beautiful. But on the way out, I saw a poster which I couldn't help but appreciate that yes, animals don't throw waste inside their own homes. I hope there is something to learn from it. The next stop, a tea garden on our route to Samsing. And we made our way through the tea leaves as we submerged ourselves in a lush of green. No, I mean literally. I don't know why, but I sound like the alarm button during a nuclear fallout. But of course, there were more cinematic pieces being recorded. আমরা চা খাবো না? খাবো না কি আমরা চা? চা খাবো না আমরা। আজকে বন্ধ আছে। আমরা খাবো না চা। না আপনারা খাবেন না। তোমার পার্টনার অনুরাগও বেশ হিউমার আছে, আর সমন্বয়ের যোগে না হিউমার ছাড়া তো সমন্বয়ের যোগ খালি সমন্বয় বল। আর ওটা আমার যোগ আমি বানাই, আমি বোঝাই, আমি হাসি, আমি সেলফ এন্টারটেইন। না সমন্বয়ের যোগ এই এটাতেই পড়েছে। সমন্বয়ের যোগ হচ্ছে ফোনে একটা যোগ মারলো, তারপর তাকালো, দেখলো নো রেসপন্স, 4 হয়ে গেছে, তখন বলে দুটিগুলো যোগ ছিল হাত। Next station, Samsing. Agla station, Samsing. Poroborti station, Samsing. Sam, that is me, singing. You love Samsing. आजकल यहाँ बहुत से जन मौके मिलते ही ओकेशन ए नो टाइम अगर नो पेशेंस लोकेशन ए मेरे गाने ऑन रोटेशन ये सोच सिगरेट टू द डोनेशन ए देश यूथ में साउथ एशियन बस किंगल लगी जैसे कॉकेशन ए अरे बात Other than this, the viewpoint of Samsing is a pretty basic tourist destination on the banks of Murti River, but it can act as a good picnic spot. However, this area definitely needs more development, but that does not stop us from clicking pictures. ようこそキラキラドキドキもちもちぷよぷよワクワクワッショイ Yup, that's all that we had from Samsung. Up next, Rocky Island.
ভিডিও করে যাচ্ছি। একটা ভিডিও করি। আরে ভাই কি স্লিপ করছে? খুব ওগুলোতে পা দিবি না। জানি, দেখছি। দাঁড়া দাঁড়া ভাই, তুলতে দে। বহুত পা স্লিপ করছে। তুই ওখানে পা দিচ্ছিস কেন ওই পাথর বলে? কোন পা স্লিপ করছে ভাই? দিল আমার শালা। পাটা দেবো কোথায় সেটা তো বল। তুই নিচে পা দে, ওই পাথরে পা দিবি না। আমার প্যান্টটাও গেছে। তুই জন্য আমারটা ভেজাবি? সবাই আমাকে ভেজাতে চাই, তাহলে তুইও ভেজাবি। আঙুলে লেগেছে ওকে। এবার আঙুলে লাগলো হালকা। চল এবার আমরা ভিডিও করবো। দাদা ভাই আমি ওপরে উঠি, ওখানে প্রচুর স্লিপ করছে ভাই। এত স্লিপারি পাথর কেন? এই তোর ফোনটা নিয়ে সাবধানে রে, এরকম জানি। আমরা চলে এসেছি রকি আইল্যান্ডে, সবাই এনজয় করছে। এইখানে আমাদের এমআরআর সবাইকে ভেজাচ্ছে। এমআরআরকে সবাই ভেজাচ্ছে, আমাকে ভেজাতে চাইলেও আমি ভেজাতে দিচ্ছি না। পূজা যার এখনো একটাও ছবি তোলা হয়নি, তোলা হবে এবার। এই দেখছে না, সবাই ভেজাতে চায় আমাকে, বাট এমআরআর থাকলে নিজেকে ভেজাতে ভয় লাগছে। পূজা তোরও ছবি তুলে দিলাম। আর এই হচ্ছে অনুরাগ, যাকে কেউ এই হচ্ছে স্যামি, দেয় সবাইকে হামি। কি বললি আরেকবার বল? ওখানে সফিউর নেই না, ওয়্যাক্সিংটা করবে কে? কখন আছি কখন নেই। এ তোরা বল অনুরাগ এদিকে, অনুরাগ ওইদিকে বল বল। কার ছবি তুলবো? Okay, calm down. These are all jokes. Calm down. So after having some fun at Rocky Island, we stopped by at a shop beside to have some momos where an alien met two kids. And after that, we were off to Apple Store. ये कोशिशें होगी कम नहीं, ये कोशिशें तो होगी कब नहीं, न जाने कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो वाओ, जो तुम ना हो वाओ। আমি একটু ওয়াটারফল পেলাম। কি একটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা আরে না এটা ইন্ডিয়ার টাইম আর এটা ভুটানের টাইম হয়ে গেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ার হচ্ছে 2:30টা আছে আর এটা ভুটানের টাইম হয়ে গেছে 3 o'clock। সবাই
সমন্বয় একবার হাই করে দে। পূজা সমন্বয় হাই করে দে একবার এদিকে। Humans are weird. Humans pay so much of money to buy an apple which is half eaten, and humans pay less amount of money to look at an apple which is not eaten, but it cannot be eaten also. Well, to be fair to Apple the company, the apple stone is eaten a bit from this perspective, and people do have to spend some money to visit this. However, that's still not as much as the overpriced bricks of technology they sell. Sorry, Steve Jobs, didn't mean to diss you, but jokes aside, it is here at Applestone where we had a lunch, and after which we went upstream climbing up the rocks, which are meant for a great photo session time while I was just chilling. Sometimes studying fluid dynamics and sometimes observing water striders. Damn, that creature is fast. What I realize is that I would have made a pathetic F1 camera operator. Rest aside, Applestone was a place where you could take some time out and sit by the stream. For now, I shall keep quiet and let you listen to the ASMR within the laps of nature. After this, we sped off towards Bindu viewpoint, the last stop in our 7-point journey. This viewpoint is located at the foot of Joldhaka barrage and on the banks of Joldhaka river, separating India and Bhutan. Well, being the hyperactive kid that I am, I really wanted to hop across the river to the other side, but then I suppressed my intentions, keeping in mind that the current was fairly strong and I am 0.1 points away from being classified as underweight according to BMI. Also, the gap between the stones are more than what they look on camera, and the stones are also extremely slippery. There also exists armed army personnel on both sides, so the cost of crossing the river like that would be a few fractures at least and could go up to charges of international trespassing. Nonetheless, I decided that it was time for me to chill and enjoy the moment while Sofur takes over the commentary part. This is Joldhaka river. The portion which we can see is Bhutan, and this is India. Here, I am flying hard. Finally, I had to cut short my meditation session because it was time for us to return back to Lataguri as our 7-point journey ended for the day. On the way back, we stopped at another viewpoint where the Bhutan side looked splendid amidst the light rain. ধুল ঢাকাতে নেই তার আজ কোনো খবরে গ্র্যান্ডের গিটারিস্ট গোয়ালিস ডিসোজা ঘুমিয়ে আছে যে আজ কবরে কাকে যেন ভালোবেসে আঘাত পেয়েছে শেষে পাক লাগা রোদে আছে রমারা অমরটা ধুকছে দুরন্ত ক্যান্সারে জীবন করেনি তাকে কমায় কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই আজ আর নেই কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেলগুলো সেই আজ আর নেই। On the way back to Lataguri, we had to cross the Murti river. Yes, the same river which was there at Samsung. The place looked nice, so we decided to venture out on the riverbed.
এইবার আবার আমরা সকালে চলে এসেছি মূর্তি নদীতে, আমাদের সকলের প্রিয় এমআরআর, আমাদের স্যার এতক্ষণ খুব দুঃখে ছিল আমাদের চকলেট যে দিচ্ছিলেন তার সাথে ফটো তোলেনি বলে। যাই হোক, শোক করতে করতে এসছে। যাক, এতক্ষণে মূর্তি নদীতে মূর্তি খুঁজে পেয়ে মূর্তি জীবন্ত প্রতিমা দেখে অনেক খুশি। এটাকে দেখতে কিসের মতো লাগছে? চল, আমার কন্টেন্ট তো হয়ে গেছে, এবার একটু দেখাবো এমনি। বিশাল পাতনি, এখানে পাথর খোঁজাখুঁজি। আমার ফোনটা দিয়ে সমন্বয় একা ভাইব করতে করতে ওই দূরে। এদিকে আমাদের এলিজাবেথ 2.3। ম্যাডাম কিছু বলবেন? কেমন লাগছে? আমি অভিভূত এত সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে। আপনি কিছু বক্তব্য রাখতে চান? এলিজাবেথ 2.3 নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে। হ্যাঁ, আপনার কিছু বিশেষ টিপ্পনী? এটা নিয়ে যাচ্ছি। ওটা কি? এটা পাথর, যেটা দিয়ে ঘষতে হয়। ঘষতে হয় কি? পরশ পাথর? কি কি ঘষবে? যাই হোক, চুল নিয়ে টানাটানি এখন না করাই ভালো। আমাদের আরেকজন ব্লগার দীপ্তি। হ্যালো ব্লগার জি, আপনি কেমন আছেন? দীপ্তিস ব্লগ। তুই কি এখন ব্লগ করছিস? ও আচ্ছা, তাহলে ইউটিউব চ্যানেলটা খুলবো, কিন্তু মেন কন্টেন্টে এমআরআর থাকবে। কন্টেন্টটা এখানে আছে। ঘষবে ঘষার জন্য এটা দিলেই হয়ে যাবে। সোনা কি তামা বোঝার জন্য। পূজার কেউ ছবি তুলে দিচ্ছে না পূজাকে। ওকে, আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এবার আমরা চলে এসেছি মঞ্জিমার কাছে। কি কি পাথর পেলি দেখা? জীবনটাই পাথর, আলাদা করে আবার নিয়ে যাওয়ার কি আছে? তুই কি নিলি? হ্যাঁ, এইটা ভালো। এই পাথর খুঁজে মেয়েদের সাহায্য করছে, আমাদেরকে পাথর খুঁজে দিচ্ছে না। দুটো আছে, এটা নিচে লাগিয়ে নে আরেকখানা। কি সব কথাবার্তা! ইটস রক। দাঁড়া না, একটা ভ্লগিং হচ্ছে তো ভালো। পরেশ কর্মকার, কিন্তু আমার চ্যানেলে তোর এমআরআর না থাকলে চ্যানেল বাড়বে না। আমাকে কি করাবি? আমি যে ব্লগিং করছি এটাতে আমি ইন্ট্রোডিউস অলরেডি হয়ে গেছে। এই যে আপনারা এখন যাকে দেখতে পাচ্ছেন, ইনি হচ্ছেন পরেশ কর্মকার, বিখ্যাত অভিনেতা। কথাবার্তা শোনা যায়নি, কিন্তু অভিনেতার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। বিখ্যাত অভিনেতা, আনএথিক্যাল কাজ করে, আর এই জন্য হচ্ছে একে পুলিশ ধরতে চাইছিল। যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রত্ন। যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রত্ন। ছাই ঘেটে কি খুঁজছিলে? ওইদিকে কি হচ্ছে? এদিকে সমন্বয় কিসের খোঁজে বেরিয়েছে? সমন্বয় পুরো আলাদাই হয়ে যাচ্ছে সবার থেকে। Well, I on my part was just chilling and sometimes looking at fluid dynamics and how the laminar stream converted into turbulent flow. After some time, though, it was getting dark and we decided to head back to our resort at Lataguri, where we decided to have a game of volleyball. সমন্বয় তোর সমন্বয় তুই করবি? সমন্বয় তোরটাও করছে। আসছে না লাইটিং এ, কি বলতো? ঠিক আছে, স্ট্যান্ড ব্রেক হয়ে গেল রে তোর। And while we were playing basketball, a delicious chicken tandoori was being cooked.
প্রচুর ভালো হয়েছে। না ওদিক থেকে তুললে আসতোই না, লাইট আছে, এই লাইট লাইট একদমই আসতো না, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। চল আমার থেকে শুরু হচ্ছে গামছারাজ, ঠিক আছে? সবটাই খেলা Finally, it was time to have dinner. চাই হবে 5 টাকায়, চাই হবে বনগাঁ থেকে শিয়ালদা চলে যাবেন এরকম চা পাবেন না 5 টাকায়। চাই হবে দুধ চা, লিকার চা, কোন ধরনের চা, মশলা চা, চা পাবেন না তো চাই না আপনাকে, আপনি বেরিয়ে যান যা। The next day I woke up early in the morning at 5:30 a.m. to show you the serenity of the resort we were staying at. Now, there is a small problem that we are having, and that is that a bathroom had no lock, and the resort at that moment didn't have the resources to fix it either. So, I let my engineering neurons kick in and devised a jugaad. Something that would otherwise be useless but would have the same height and width as that of the slit and would be light but strong, but would have some friction when the finger is pressed against it. And I decided on an old rusty key which the resort had. And voila! It worked! Now let's again get back to enjoying the scenic beauty of the resort.
After that, Mrityunjay sir and I went for a stroll in the forest reserve beside, because the rest of the group was still sleeping or were getting ready. However, after a short walk, we decided that getting chased by elephants while not being in a safari truck is not that great of an idea. So we came back soon, and after breakfast and a tree climb, all of us were on our way to the same railway track where we did a photo shoot the previous day. But this time, we went to the opposite side, towards Neura River, which was almost a 2.3 kilometer walk along the railway tracks. On the way to the river, we met Messi, Virat Kohli, Lewis Hamilton and me. Yes, Ushni sir used to call me famously or infamously as Chagol. Not the normal Chagol, which means a goat in Bengali. Sir used to call me Chagol, which sounds more like a pressure cooker relieving its pressure. Chagol. Some went on to explore the railway bridge while I went down the stairs to the banks of Neura River. ট্রেনটা কোথায়? একটা পোরশন দিকটা বেরিয়ে থাকবে, তুই আরেকটু ওই তো দেখা গেছে আরেকটা পোরশন বেরিয়ে থাকে রে। হ্যাঁ বেরিয়ে থাকে। ও আচ্ছা আচ্ছা। ভিডিওতে আমার ভিডিও তো আসছে। Also, since the settings were perfect, I got inspired by Mark Rober and decided to do a bit of my own rock skipping. On our way back from Neura River to the resort in which we are staying at Lataguri, we had a meeting with a herd of cows and yet again another train going in the opposite direction.
finally, it was time to leave Lataguri. The next stop would be the MBBS College of Mrityunjay Sir, North Bengal Medical College. We rested for some time in the field and watched on as some students played volleyball. By the way, they were playing much better than us. And also, if the weather is correct, Kanchenjunga is visible from here sometimes. Delegates of JNM at NBMC. Obviously, যেখানে লোকেরা হাত পা ভেঙে যায় সেখানে আমরা ঘুরতে যাই. And then we started on to explore parts of the college. But my takeaway from the day would be meeting my school time friend Shivam Kundogrami, as he is also a student of NBMC. We had a chat and then we left for New Jalpaiguri station. It was going to be a long and winding train ride back to home, where we would have mixed feelings about the warm memories we had and shall cherish for the rest of our lives, while also feeling a bit sad that this was all coming to an end. But as they say, all good things must come to an end. All I can say is thank you to everyone for making this a core memory of my life. Thank you to Mrityunjay sir, who planned out the whole trip and was a guide and friend at every point in the trip. Also thanks to Shonjit Da for always being with us and adding that extra bit of flavor to our time. চায় কম চিনি বেশি এই বলতে হবে তো হ্যাঁ দাদা চায় চায় দাদা চায় একবার খেলে বারবার খাবে. Thanks to my friends, it is because of you guys that this trip was memorable and I can recall events even after 3 years of it while editing this video. Thank you to anyone and everyone who has watched this video till the end. Cause honestly, I don't expect anyone to do so, considering our decreasing attention span. And that this video is 40 minutes long. Dude, make a short film at this stage. True, I will drop one soon on this channel, so consider subscribing. And as always, keep commenting.